Good morning, friends. In last lecture, we have discussed about the surface tension, their molecular forces, sphere of influence, and so on. So, today we will discuss the molecular theory of surface tension. So, what is molecular theory of surface tension? Means surface tension can be well explained by using the molecular theory, and this molecular theory depends or based on the molecular forces, that is intermolecular force, cohesive force and adhesive force. So we see this figure. This figure shows that a liquid in a vessel or beaker. Now this layer xy is the free surface of liquid. This x dash y dash is the inner layer of liquid of thickness equal to the range of molecular attraction. Means difference or distance between these two layers xy and x dash y dash is capital R. This is range of molecular attraction. Now consider three molecules A, B and C. Observe this figure. Consider three molecules A, B and C. These are three molecules are considered in a liquid such that the molecule A is well inside the liquid, whose sphere of influence is completely inside the liquid. Then the molecule B, whose sphere of influence is partly inside the liquid and partly outside the liquid, that is in air. Whereas the molecule C is such that its sphere of influence, half of the sphere of influence of C is inside liquid and half of the sphere of influence is outside the liquid, that is in air. Now we see about the molecule A or sphere of influence of A. So from this figure it is clear that as the sphere of influence of molecule A is completely inside the liquid, it means that the only cohesive force acting on the molecule A from all sides, means these all are cohesive forces acting on molecule A, and therefore the resultant cohesive force acting on molecule is 0, and that's why the sphere of influence of molecule A is well inside the liquid. If we consider the molecule B and C, then it is observed that some part of the sphere of influence lies in air of B and C, and most of the part of sphere of influence lies inside the liquid. Now the cohesive force in case of B, the maximum cohesive force acting on the molecule B from the liquid, and very few adhesive force due to the air molecule acting on molecule B. Whereas in case of molecule C, the 50% means half of the portion of sphere of influence in liquid and half of the portion in air. Therefore, the number of cohesive forces acting on molecule C is equal to the number of adhesive force acting on the molecule A by the air molecules, but the cohesive force is stronger than the adhesive force, and therefore in both the cases B and C, the maximum cohesive force acting on molecule B and C, and therefore there is net cohesive force acting on molecule B and C, and that's why the molecule B and C are tried to pull down inside the liquid. Now the resultant cohesive force is in downward direction, and therefore work is done against this upward pull.
To bring these molecules, means these are the resultant cohesive force and these cohesive force are in the downward direction. It means that there is some work done against the liquid in downward direction, and this work done is stored in the form of potential energy. म्हणजे हा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे हा कुठल्या डायरेक्शन मध्ये जात आहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. लिक्विड काय करते आहे? त्याला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न करते आहे मॉलिक्युल्सला, पण ते मॉलिक्युल्स वरती जाऊ शकत नाही. कारण काय? तर रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्स काय करते? त्यांना खालच्या डायरेक्शन मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करते. याचाच अर्थ कोहेसिव्ह फोर्स काय करत आहे? लिक्विडच्या फोर्सच्या अगेन्स्ट वर्क परफॉर्म करत आहे. अँड धिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. This potential energy is also known as surface energy. ह्या potential energy ला काय म्हणतात? Surface energy. And as the liquid molecules are trying to pull inside the molecules, they possess minimum potential energy. काय करतात ते? minimum potential energy possess करतात. आता बघा, now suppose if we have to increase the surface area of liquid, आपल्याला समजा लिक्विडचा सरफेस एरिया वाढवायचा असेल तर काय करावं लागेल? if we have to increase the surface area of liquid, then the molecules from the bottom of the liquid must be bring to the top of the liquid surface, correct? But in this case liquid has a tendency to attain the minimized potential energy, and because of this it always try to minimize its surface area, and therefore it cannot increase its surface area, and that's why the liquid always try to minimize or liquid always try to contract its surface area. And this is the basic concept of surface tension, and which is explained by using the molecular theory. Now we see the surface energy and surface tension. So what is surface energy and surface tension? Just few minutes ago we have seen the surface energy and then we see the surface tension. So surface energy is, or surface energy can be explained as, again, the free surface of liquid is under tension due to inward cohesive force. We have seen already. The free surface of liquid is under tension due to inward cohesive force. Therefore, work is done against the inward force. This work is stored in the form of potential energy. This potential energy is greater for molecule at surface compared to the molecules inside the liquid. Means if the molecules are on the surface of liquid, then this potential energy is large. If the molecules are inside the liquid, then this potential energy is small, and therefore the potential energy per unit area of liquid surface under isothermal condition is called surface energy per unit area. Therefore surface energy per unit area is equal to potential energy per unit area. And next is surface tension. So what is surface tension? We see here, एक साधा एक्सपेरिमेंट पाहू आपण. समजा एक बकेट घेतली आपण, त्या बकेटमध्ये पाणी भरलं. बकेटचा वरचा क्रॉस सेक्शन कसा असतो? सर्क्युलर. सर्कल असते ना बकेटचा शेप वरचा, सर्क्युलर. तर त्या बकेटमध्ये पाणी भरलं तर त्या पाण्याचा आकार कसा राहील? सर्क्युलर. तुम्ही फक्त तो क्रॉस सेक्शन घेता येईल. तर समजा मी हा बकेटचा वरचा क्रॉस सेक्शन घेतलेला आहे, हा सर्क्युलर आहे आणि याच्यामध्ये हा लिक्विड भरलेला आहे पूर्ण बकेटमध्ये. ठीक आहे. हे सगळे मॉलिक्युल्स, लिक्विड मॉलिक्युल्स वरती कोहेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होत आहे, म्हणजेच ते एकमेकाकडे ओढत आहेत. आता बघा, मी ह्या क्रॉस सेक्शन वरती एक इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करतो आहे. त्याची लेंथ आहे L. ह्या इमॅजिनरी लाईनची लेंथ आहे L. एक इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करतोय ऑफ लेंथ L. ते इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केल्यामुळे काय झालं?
हे जे लिक्विड मॉलिक्युल्स आहेत जसजशी लाईन पुढे पुढे सरकते तसतसे लिक्विड मॉलिक्युल्स दूर दूर जातील, पण लाईन जशी जशी पुढे गेली तर आधीचे मॉलिक्युल्स काय होतील, परत क्लिंग टू ईच अदर होतील. म्हणजे हे मॉलिक्युल्स असे गेले दूर 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 दूर, पण नंतर काही वेळाने काय होतील, ते मॉलिक्युल्स परत क्लिंग होतील, म्हणजे एकमेकांकडे येतील अशा पद्धतीने. म्हणजे ह्या मॉलिक्युल्स वरती काय होत आहे, फोर्स एक्झर्ट होत आहे हा, आणि हा फोर्स कसा आहे, परपेंडिक्युलर. कुणाला, ह्या लाईनला. म्हणजे this force is perpendicular to the imaginary line, means F upon L. Force acting on imaginary line of length L आणि कसा तो perpendicular. तर this is called surface tension. आता याची डेफिनेशन सांगतो बघा. बोललेला कॉन्सेप्ट समजला. Surface tension can be defined as the force per unit length. Surface tension can be defined as the force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn on the free surface of liquid. Force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn on the free surface of liquid is called surface tension of liquid, and its SI unit is Newton per meter, and dimensions are न्यूटनचे डायमेन्शन्स m1 l1, मग हा मीटर खाली आहे l0 t minus 2. These are the dimensions of surface tension. And using this formula, force due to surface tension काय सांगू शकता, force due to surface tension is equal to काय आहे, t into l, means surface tension into length. This is nothing but surface tension. Applications of surface tension काय सांगणार तुम्ही, साधी साधी गोष्ट. आपण सकाळी ब्रश करतो ना, ब्रश करतो तर पेस्ट घालतो, पेस्टनी ब्रश करतो, पेस्टनी ब्रश केल्यामुळे काय होतं, झाक येते, जास्त फेस येते, फेसने केल्यामुळे काय होतं, तो त्या लिक्विडचा सरफेस टेन्शन डिक्रीज करतो, आणि सरफेस टेन्शन डिक्रीज केल्यामुळे काय होतं, दातातले जे जंतू वगैरे आहेत, कीड वगैरे आहे म्हणा किंवा काही दुर्गंधी, ती निघून जाते. गरम पाण्याने कपडे धुतले आणि थंड पाण्याने कपडे धुतले तर काही जास्त मळलेले कपडे जे असतात ना ते गरम पाण्याने धुवायला सांगतात. का बरं, गरम पाण्याने कपडे धुतल्यामुळे काय झालं, गरम पाणी हा गरम टेम्परेचरमुळे काय होतं, पाण्याचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतो, आणि पाण्याचा सरफेस टेन्शन डिक्रीज झालं की स्टेन्स जे असतात कपड्यांवरती डाग ते निघून जातात. त्याच्यानंतर मॉस्किटो एग्स, एखाद्या खड्ड्यामध्ये वगैरे जसं पाणी साचलेलं असतं, विहिरीमध्ये वगैरे पाणी साचलेलं असतं, त्याच्यामध्ये मॉस्किटो एग्स साचलेले असतात. त्याच्यावरती समजा केरोसिन जर टाकलं आपण तर केरोसिनमुळे काय होतं, सरफेस टेन्शन डिक्रीज होऊन जाते आणि तिथे मॉस्किटो एग्स दे सिंक टू द बॉटम, आणि मग मॉस्किटो वाढत नाही. म्हणजे हे झाले त्याचे अप्लिकेशन्स. कसे सांगणार, टूथपेस्ट स्प्रेड्स मोर फ्रीली इन द माउथ व्हाईल क्लिनिंग द माउथ बिकॉज इट कंटेन्स सोप विच रिड्युसेस द सरफेस टेन्शन. इफ डिटर्जंट इज ॲडेड टू द water then it decreases the surface tension of water and it helps to clean the cloth or remove the stains. Then mosquito eggs float on surface of water due to surface tension. When kerosene is added or kerosene is sprayed on water, the surface tension is lowered and the mosquito eggs sink to the bottom. Now we see the relation between surface tension and surface energy. आता आपल्याला पाहायचं आहे सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधला रिलेशन, तो पाहून पाहू. Now we see the relation between surface tension and surface energy. So consider a rectangular frame of wire that is ABCD on which a wire can be slide without friction is fixed, that is PQ. एक ABCD रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतली वायरची, त्याच्यावरती एक वायर मी फिक्स केलेला आहे PQ, जो स्लाइड होणार, फक्त स्लाइड होईल, फ्रिक्शन होणार नाही. नाउ प्रिपेअर द सोप सोल्युशन इन अ बीकर. Dig this frame inside the soap solution and taken out. Then you will observe that a soap film is formed on the film. म्हणजे एका बीकरमध्ये सोप सोल्युशन घ्या, त्याच्यामध्ये ही फ्रेम टाका आणि बाहेर काढा. बाहेर काढल्यानंतर तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्या फ्रेममध्ये सोप फिल्म तयार झालेली आहे. त्या सोप फिल्ममध्ये बघा काय होत आहे. लेट PQ बी द
लेंथ ऑफ वायर, PQ काय आहे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर म्हणजे L, when or as the soap film is developed on this frame ABCD, then the force due to surface tension on this side PQ is F, which is always directed inward, means let L be the length of wire PQ, T be the surface tension, then wire PQ experience a inward force, that is F. This wire PQ experience a inward force F. It is due to the surface tension of soap, and therefore the force due to surface tension acting on wire PQ is F is equal to T into length, but here we take T into twice N. Because soap film has two surfaces आणि म्हणून त्याच्या दोन लेंथ घेणार आपण, म्हणून T into twice N. Now to increase the surface area of liquid, the wire is supposed to move from PQ to P dash Q dash. Sorry, here we take PQ and P dash Q dash. Now suppose we have to increase the surface area of this film, soap film, then wire or this wire PQ must be moved from PQ to P dash Q dash towards right through small distance dx. म्हणजेच PQ ला आपण कितीने मूव केलो आहे समोर डिस्टन्स dx ने, त्याच्याने काय होईल त्याचा सरफेस एरिया वाढेल. While doing this, the work is done on the wire against this inward force, and this work done dW is equal to force into displacement. Now force into displacement means force, value of force is T into twice N into displacement is dx, and therefore T into twice L into dx, this dW, but twice L into dx is equal to increase in surface area, and therefore increase in surface area, and therefore dW is equal to T into dA, or dW upon dA is equal to T. Now this work done dW is stored in the wire in the form of potential energy. This potential energy is also known as surface energy, and therefore surface energy is equal to surface tension into increasing area, or surface energy per unit surface area is equal to the surface tension, and this is nothing but the relation between surface tension and surface energy. In the next topic we will see angle of contact of solid liquid pair. Now we see angle of contact. In general, we say about the free surface of liquid. When liquid comes in contact with the solid, then free surface of liquid is always plane, right? But it is not true. When liquid comes in contact with the solid, then its free surface is not always plane. It may be plane or it may be curved. Now there are two types of curves. One is concave and second is convex. So when liquid comes in contact with the solid, then the free surface may be plane, it may be concave or it may be convex, and that depend on the solid liquid pair, means which type of the liquid is in contact with which type of solid.
So here we consider three different types of liquids. One is water, which is completely wet the solid. Second, kerosene, which is partially wet the solid. And third, mercury, which does not wet the solid. Means when a liquid which completely wet the solid comes in contact with the solid, then the free surface of liquid is plane. When a liquid which partially wet the solid comes in contact with the solid, then the free surface of liquid is concave. And when a liquid which does not wet comes in contact with the solid, then its free surface is convex. Now we have to define, or we have to see what is angle of contact. So angle of contact can be defined as when a liquid is in contact with the solid, means this type. When liquid is in contact with the solid, means this is point of contact P, then the angle, it is defined as the angle between the tangent drawn to the curved surface of liquid at the point of contact. So first we draw the tangent to the curved surface. This is point of contact, this is curved surface, and this is a tangent. This is tangent drawn to the curved surface. In this case, this is tangent drawn to the curved surface, where at the point of contact. And this angle is measured inside the liquid, means here. In this case, here. So this is angle of contact for this pair. This is angle of contact for this pair. This is angle between the tangent and the solid surface. कोणाकोणामधला angle आहे हा? Tangent आणि solid surface. बघा, tangent to the liquid surface आणि solid surface at the point of contact and measured outside the liquid. This angle is called angle of contact. आता मी तुम्हाला याची डेफिनेशन सांगतो. ही डेफिनेशन समजावून दिली. आता तुम्हाला लिहिण्यासाठी डेफिनेशन सांगतो. बघा, when liquid is in contact with the solid, then the angle between the tangent drawn to the free surface of liquid and solid surface at the point of contact and measured inside the liquid is called angle of contact. आता जर आपण ह्या लिक्विड साठी जर घेतलं तर हा प्लेन सरफेस आहे, म्हणजे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट टँजेंट कसं येणार इथे, म्हणजे इथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती 0. इथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती थीटा लेस दॅन 90 डिग्री, म्हणजे काय ॲक्यूट. इथे थीटा ग्रेटर दॅन 90 डिग्री, म्हणजे काय होईल हा ऑब्ट्यूस. दिस इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट और कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बघा. इट इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेअर, म्हणजे एखाद्या सॉलिड लिक्विड पेअरसाठी जर विचार केला तर तो कसा असतो कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही ग्लास वॉटर घेतला तर तो कॉन्स्टंटच राहील. मर्क्युरी वॉटर घेतला तर तो कॉन्स्टंटच राहील. मीन्स इट इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेअर. इट्स व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड इन कॉन्टॅक्ट, म्हणजे कोणता लिक्विड आणि कोणता सॉलिड आहे त्याच्यावरती डिपेंड करते. इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एक्झिस्ट अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विड सरफेसच्या वरती कोणती मीडियम आहे त्याच्यावर डिपेंड करते. इट चेंजेस ड्यू टू इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटीनुसार त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट चेंज होतो. अँड इट चेंजेस विथ टेम्परेचर, मीन्स इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो. अँड दिस इज नथिंग बट द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट.